Зараз тут треба таку few minutes. Вітаємо дорогих учасників на нашому сьогоднішньому вебінарі, який присвячений роботі з дітьми, які пережили ампутацію кінцівки в часі війни. І сьогодні я, Оля Іваненко, буду модератором вашої сьогоднішньої зустрічі. І сьогодні цей вебінар будуть провадити чудові фахівці з Сполучених Штатів Америки, яких я вам зараз представлю. Це буде Кетрін Маклеллан, і Роберт Нікель, і Лінда Шмідт. І ми сьогодні будемо мати зустріч, яка буде тривати 2 години. Для перекладу ми будемо користуватися послугами чудового перекладача пані Олі Тишковець. В кінці нашої зустрічі ми будемо мати декілька хвилин для того, щоб ви, учасники, змогли задати запитання нашим доповідачам. І після цього будемо завершувати нашу зустріч. Даний вебінар проводиться Центром здоров'я і розвитку кола сім'ї в межах українського швейцарського проекту «Психічне здоров'я для України» за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Всім бажаємо гарного часу. Слава Україні! Отож, прошу наших доповідачів. That was a short introduction about you, about the lecture. Over to you. Okay. Well, first of all, I want to thank you so much for giving me this opportunity to present on this very important topic. Передусім хочу подякувати за таку чудову можливість, мати можливість зробити презентацію на цю дуже важливу тему. Let's see. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Did the slide advance? Чи можна, будь ласка, наступний слайд? All right, excellent. Well, today I'm very excited to get to present to you some information on the psychosocial impacts, not yet. A couple slides back, please. Так, це не той слайд. Олю, мені здається, що ви включили режим показу, і воно автоматично змінює. Вам потрібно просто включити режим повноекранний. I think we need to wait a little bit because that was the wrong mode. Oh, okay, sure. Tell me when it's time to start. It was like a slideshow, you know, and that's why the slides started switching automatically. Oh, okay, great. Okay, if we could go back to the second slide, that would be perfect. Другий слайд, будь ласка. Just backwards. We're going forwards now. If we could just go backwards. Олю, відкрийте, будь ласка, презентацію, і там внизу є повноекранний режим просто. Oh, let's see. Just a minute. We just need to wait a little bit. Absolutely. Some technical issues. Of course. Там, якщо відкрити презентацію, то в правому нижньому кутку є функція, яка називається «Показ слайдів». Perhaps she can close the PowerPoint and then reopen it, and it should open to the first slide. Просто закрити повністю презентацію і наново відкрити.
Oh, excellent. Thank you so much. Well, today, is it okay if I get started again? Так, тоді починаємо спочатку. Здається, все вже працює. Yeah, you can Okay, get started. great. Well, today I'd like to share some information I have surrounding the psychosocial impacts of having an amputation or a limb difference. Then I'd like for us to talk about how we can support patients and youth and caregivers through the amputation process, as well as information about what it's like to adapt and adjust to life with an amputation or a limb difference. As we go through these, На цьому слайді ви бачите зміст моєї презентації. Передусім я поговорю про психосоціальний вплив або наслідки ампутації чи різниці кінцівок. Потім я розкажу про те, як ми можемо надати підтримку дітям і батькам, опікунам у процесі ампутації. І останнє питання, яке я хочу висвітлити, це адаптація і пристосування до життя з різницею кінцівок. I'll also present a couple of slides about a patient in Ukraine who I think is now in the United States, who was a publicized case of a patient and her mother who had a traumatic amputation, and we can use them as an example. В рамках своєї презентації я хочу також представити один конкретний клінічний випадок з України. Це пацієнтка, яка зараз, якщо не помиляюся, вже у Сполучених Штатах. Це був досить відомий випадок в Україні, випадок травматичної ампутації у дитини. І ми використаємо цей випадок для того, щоб унаочнити ті питання, які я озвучила. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Wonderful, thank you. Oh, just one back, please. Oh, perfect. That's wonderful. Unfortunately, it keeps changing. There we go. Oh, there we go. That's perfect. Well, if we look at what the research tells us about youth with amputations, For some reason, it's not working. oh no. So frustrating. There we go. I think we can do it this way. Okay, let's just go for it. So what we know about youth with amputations or limb differences, first and foremost, is that psychological functioning is moderated by the modeling and responses of caregivers and parents. Якщо ми подивимося на ті дослідження, які стосуються травматичних ампутацій у дітей, то ми знаємо, що психологічне функціонування дитини, у якої є різниця кінцівок, залежить передусім від моделювання реакції з боку опікунів і батьків. And that's often the case with so many things. How parents are able to respond to crisis situations really impacts how children and youth choose to behave or what their responses will be. І це стосується не лише травматичних ампутацій, ми це бачимо і в інших сферах, тобто те, як батьки реагують на кризові ситуації, буде впливати на поведінку дитини і на те, як дитина буде реагувати на кризову ситуацію. We also know that youth come to the traumatic amputation period with their own internal resources. So I'll stop there. Ми також знаємо, що коли діти зазнають травматичної ампутації, то вони при цьому також мають певний внутрішній ресурс. So some factors that influence how a youth might respond to a traumatic amputation includes their own internal capacity to self-soothe, to use effective cognitive strategies to reframe the situation, and also to be able to tolerate unwanted attention and stress.
Тому значною мірою реакція дитини на травматичну ампутацію буде залежати від внутрішньої ресурсності цієї дитини, від її спроможності до самозаспокоєння, до тих когнітивних стратегій, які вже є напрацьовані у дитини, а також залежати від здатності дитини справитися з небажаною увагою до різниці кінцівок. And then another variable that's very important is the emotional and the instrumental support that is available to the child during and after their amputation period. Є ще одна дуже важлива змінна – це емоційна та інструментальна підтримка, яка доступна для дитини під час ампутації і безпосередньо після ампутації. So as an example, and this is very logical, youth who are able to access what they need to be able to get around in school, to be able to, for example, use dictation software if they have an impact to their upper limb. These sorts of things are highly influential in how well youth are able to do. І тут функціонування дитини буде значною мірою залежати від того, чи вона має всі доступні засоби для того, щоб давати собі раду у школі, наприклад. Тобто, що чи дитина може нормально пересуватися у школі, чи дитина має доступ до, скажімо, засобів диктування, якщо уражена верхня кінцівка і так далі. And we also know, and this makes a lot of sense as well, that being able to have access to the adequate and correct medical care, as well as support devices like prostheses as needed, those are two other variables that can impact how well youth are able to manage their traumatic amputation. Ну і ми також знаємо, і це лише логічно, що доступ до спеціальної медичної допомоги та засобів підтримки, таких як протези, це ще дві важливі зміни, які будуть впливати на те, наскільки добре дитина справиться з травматичною ампутацією. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. So in terms of some amputation-specific features, we know that psychological functioning is often impacted or is often influenced by the degree to which the amputation influences developmental experiences and rites of passages. So being able to play on sports teams, being able to go to school dances, different things like that. The more the amputation limits these experiences, the more impactful the amputation can be. Якщо говорити про особливості ампутації, то ми знаємо, що психологічне функціонування дитини буде залежати від того, наскільки ампутація обмежує ключові етапи розвитку та життя дитини. Тобто, наскільки дитина все ще може брати участь у спортивних заходах, у танцях. Чим більше ампутація обмежує цю діяльність, тим більшим, відповідно, буде психологічний вплив. We know also there can be differences that youth experience depending upon whether their limb, not yet, sorry, one back, whether they received an amputation to their upper limb or their lower limbs. Звичайно, що також багато залежить від того, про яку ампутацію йдеться, тобто чи це ампутація верхньої кінцівки чи нижньої кінцівки. So in general, we know that with upper limbs, it's easier for youth to conceal their amputation. And so this can lead to less public attention, but it can impact other aspects of their lives. So nonverbal communication, I tend to talk with my hands, but for youth who lose an upper limb, this can be more complex. And certainly expressions of affection and certain activities of daily living are especially impacted by an upper limb amputation. Якщо йдеться про ампутацію верхньої кінцівки, то з одного боку таку ампутацію легше приховати, відповідно вона буде привертати менше уваги з боку інших людей, але з іншого боку ампутація верхньої кінцівки буде впливати на невербальне спілкування. Наприклад, я дуже часто використовую руки для невербального спілкування. Якщо це ампутація верхньої кінцівки, то відповідно дитина не зможе цього робити. Ампутація верхньої кінцівки також буде впливати на вираження фізичної прихильності і повсякденну діяльність. With lower limbs, youth are going to receive more public attention because it is harder to conceal a lower limb amputation. Якщо це ампутація нижньої кінцівки, то діти будуть отримувати більше публічної уваги, тому що таку ампутацію, на жаль, важче приховати. And it can limit participation in certain activities, some athletics, some social activities, and youth with a lower limb amputation are more likely to require a prosthesis. Ампутація нижньої кінцівки обмежує участь у певних видах спорту і соціальних активностях, і швидше за все буде потреба у протезуванні.
If we look at some of the longer-term psychological implications of amputation, what's consistently cited as one of the more troubling features is the unwanted attention to the visible difference to their missing limb. Якщо говорити про більш довготривалі психосоціальні наслідки ампутації, то, напевно, найбільшим викликом для дитини є якраз небажана увага до видимих відмінностей у кінцівках. We also know that females, young women and girls who experience an amputation tend to experience greater difficulties with social stigma and greater difficulties developing an adaptive body image. Ми також знаємо, що якщо це дівчатка, які зазнали ампутації, то вони будуть відчувати більше труднощів через соціальну стигму, і у них буде більше проблем із сприйняттям свого нового образу тіла. I think you want the next slide, right? Oh, yes, I'm so sorry. I thought I'd advance it for myself. I'm sorry. And in general, we also know that parents tend to have greater concerns than the youth do themselves. And this is an important piece of information to be able to share with parents as their youth goes through this process, that youth are fairly adaptive, and many of parents' concerns will take care of themselves over time. Тут варто також зауважити, що дуже часто батьки переймаються навіть більше, аніж самі діти, і це важлива інформація для батьків та опікунів у процесі підтримки дітей, тому що батькам важливо пам'ятати про те, що діти є досить адаптивними, і дуже велика частина тих переживань, які мають батьки, з часом пройдуть самі. Next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. We also know on the positive front that self-acceptance and comfort with one's body definitely improves over time. З позитивних новин ми також знаємо, що самоприйняття і комфорт із власним тілом – це ті речі, які покращуються з віком. In fact, some research has shown that many youth are actually especially proud of what their bodies can do because they've overcome obstacles. They can do things that people with all four limbs can do, but they can do them as well. Дослідження також показують, що багато дітей особливо пишаються тим, що вони можуть робити, тобто, що вони можуть робити майже всі ті самі речі, що і діти із 4 кінцівками, і це справді для них предмет гордості. As a whole, we know that youth with amputations are resilient and can do very well. І на загал ми знаємо, що діти з ампутаціями є резилієнтні і вони можуть дуже добре функціонувати. Right, next slide, please. So that's some information on general youth who've had amputations. When we talk about amputations during a wartime setting, there are some very significant differences that merit a lot of attention. Це була загальна інформація щодо дітей, які зазнали ампутації. А зараз я хочу детальніше поговорити саме про травматичну ампутацію у дітей внаслідок війни, тому що тут є певні особливості, на які варто звернути увагу. So first and foremost, these youth who are having traumatic amputations are often injured severely in other parts of their bodies as well. So this isn't always an isolated injury. Важливо пам'ятати про те, що ті діти, які зазнали травматичної ампутації, дуже часто мають і додаткові поранення, тобто ампутована кінцівка – це не єдина травма. We also know that youth who are having traumatic amputations during this current war in Ukraine are also having an elevated rate of traumatic features. Ми також знаємо, що ті діти, які зазнали травматичної ампутації в Україні, також потерпають від інших елементів травми. So these are youth who have often, witnessed the injury of caregivers and even the deaths of family members as part of the trauma that they go through. Дуже часто такі діти стають свідками травмування або навіть смерті своїх рідних та інших осіб. Це якраз відбувається в рамках тієї травми, яку вони досвідчують. During these traumas, many youth rightfully believe that they are about to die, which is obviously deeply frightening and contributes to ongoing future trauma. А під час пережиття цієї травми дуже багато дітей вважають або переконані, що вони можуть померти, а це, звичайно, що лякає і лише поглиблює ту травму, яку вони і так переживають. And that these youth also may be in
situations where they have to delay their access to essential medical care because they're not able to get to hospitals or medical centers to receive the care they need. І дуже часто такі діти опиняються в ситуації, коли вони не можуть одразу отримати доступ до необхідної їм медичної допомоги, тому що немає можливості добратися до лікарні чи до відповідного медичного центру. Additionally, these are youth whose lives have already been disrupted in more traditional families. The fathers, as you know, are away or parents may already have passed. І, в принципі, ці діти також потерпають і від інших перетурбацій. Дуже часто буває так, що їхні сім'ї розділені, можливо, тати воюють на фронті, або з інших причин розділена сім'я, або, можливо, деякі члени сім'ї навіть відійшли у засвіти. To receive adequate medical care, many youth need to be separated from their family, receive care in a foreign country where they may not know the language, and also have experienced other very significant traumatic life events, and have limited options for appropriate rehabilitation care. Для отримання належної медичної допомоги дуже часто таким дітям доводиться розлучатися зі своєю сім'єю, тому що вони можуть отримати цю допомогу лише в іншій країні, де вони не знають мови, відповідно, є певні лінгвістичні бар'єри. Такі діти часто переживають інші травматичні життєві події і мають обмежені можливості реабілітаційної допомоги. Next slide, please. Now I'd like to discuss, just as a case example, a little bit about Yana and her mother. And I understand this is a case that's received a fair amount of public attention in the Ukraine and beyond. So she seemed like a good case example for us to use. Зараз я хочу обговорити один конкретний випадок. Це випадок Яни і її мами. Наскільки я розумію, цей випадок отримав досить багато публічної уваги в Україні, і тому я вирішила, що він буде якраз доцільним в рамках моєї презентації. So as many people may already know, Yana is an 11-year-old girl who has a twin brother. Her father, unfortunately, had previously deceased, died from cancer, and her stepfather is currently away at war. Напевно, як більшість із вас знає, Яна – це дівчинка 11 років, вона має брата-двійнятка. Її тато, на жаль, помер ще раніше від раку, а відчим зараз воює на війні. And unfortunately, she was on her way to leave the Donetsk region by train with her mother, twin brother, and grandmother when the train station was bombed. Вони мали якраз виїжджати із Донецької області на евакуаційному потязі, тобто Яна з мамою, братом-двійнятком і бабусею, і сталося так, що залізничний вокзал потрапив під ракетний обстріл. As a result of this horrific event, Yanya's grandmother died. Her mother sustained very significant injuries, including a lower limb amputation. В результаті цієї жахливої події бабусю Яни було вбито, мама отримала численні травми, зокрема, їй довелося ампутувати нижню кінцівку. So Yana, a little girl of 11, faced some very, very significant traumas. She lost both of her legs. Sepsis had set in. She required multiple surgeries and ended up with bilateral below-the-knee amputations. І Яна, ця дівчинка 11 років, пережила дуже багато травматичних подій, тому що вона втратила обидві кінцівки, почався сепсис, їй довелося пережити численні операції, і в кінцевому результаті це все закінчилося двосторонньою ампутацією нижче коліна. Could you go forward 2 slides, please? I needed to reset the order. And again, and one more. Thank you. So if we look back to the case of Yana, we see that she has several risk factors for PTSD and for future psychological concerns. Якщо ми ще раз подивимося на випадок Яни, то побачимо, що є певні фактори ризику розвитку ПТСР і психологічних проблем. So she witnessed the death of her grandmother. She believed that she would die. Her mother was unavailable to her because she had such severe stomach injuries. She had to be in the ICU for 20 days. Яна була свідком смерті своєї бабусі, вона сама очікувала власної смерті, її мама була для неї недоступна десь 20 днів, тому що через складні травми їй довелося бути в реанімації. And if we look towards her future, we know that youth with female youth tend to have greater future difficulties with their amputation. And she also had a bilateral amputation.
amputation, which significantly reduces her opportunity for mobility without a prosthesis. І якщо буде говорити про майбутнє, то ми знаємо, що жіноча стать також є фактором ризику в плані труднощів, пов'язаних із ампутацією. Ну і ще одним фактором ризику є те, що вона зазнала двосторонньої ампутації, а це, відповідно, буде мати ще більш суттєвий вплив на її можливості пересування без протезів. Fortunately, Yana also is able to enjoy several protective factors that will help her as she goes through this process. Але, на щастя, у Яни також є певні захисні фактори, які допоможуть їй справитися із цим процесом. Because her amputations are below the knee, she has better options for prostheses and better treatment options than if her amputations were higher up in her legs. Оскільки вона зазнала ампутації нижче коліна, то, відповідно, у неї кращі варіанти лікування, кращі варіанти протезування, аніж якби у неї були ампутації вище коліна. And as you can see in this wonderful picture here, she has her mother and her brother with her, and they're able to stay together, and this is also very protective for her. Ну, і як ви бачите на цій чудовій світлині, мама і брат вижили, вони всі тримаються разом, і це також буде слугувати фактором захисту для Яни. Yana also has a very unique situation in that her mother also lost a limb. Яна також опинилася в досить унікальній ситуації, тому що її мама також втратила одну кінцівку. So she has the potential to have a model of adaptation. To see how her mother will overcome some of these difficulties can be a huge source of inspiration for Yana. Відповідно, у Яни є модель адаптації в особі мами. Вона буде дивитися за тим, як мама реагує на різні виклики, пов'язані з втратою кінцівки, і це буде слугувати для неї джерелом натхнення. And also from my reading, however superficial, but from my reading of Yana, she does sound like she is a young woman who does have some strong coping skills. Я, звичайно, що не так багато знаю про історію Яни, але навіть на основі того, що я знаю, я вже бачу, що Яна – це дівчинка, яка має дуже сильні навички копінгу. Please go back 2 slides. Назад на 2 слайди, будь ласка. Thank you. So I'd like to just discuss a little bit about the medical process of traumatic amputation. There's some differences between adult and youth amputation that are pretty important to pay attention to. Я хочу коротенько також поговорити про сам медичний процес травматичної ампутації, тому що є певні відмінності між ампутаціями у дорослих та дітей, які мають важливе значення. And these differences are both psychologically and physically important. Йдеться як про психологічні, так і про фізичні відмінності. So for example, you can see in the image shown the area where the arrow is pointing to the very end distal part of the lower limb. You can see that in this example, this is a youth who's experiencing bony overgrowth. І зверніть, будь ласка, увагу на фотографії. Ось там, де вказана стрілка, це кінець верхньої кінцівки, і ми бачимо надмірний ріст кістки. Because young people are continuing to grow, their bones will continue to grow, and that can complicate some aspects of prosthesis as well as whether or not the youth will need a revision of their residual limb. Справа в тому, що діти продовжують рости, відповідно, їхні кістки також продовжують рости, а це буде впливати на потенційну потребу в повторних операціях для того, щоб забезпечити належний догляд за куксою, тобто за тією кінцівкою, яка залишилася. As you can see, the steps for managing the traumatic amputation listed below are fairly straightforward. First the patient needs to be stabilized, pain medication and antibiotics need to be given as early as possible. Якщо подивитися на сам медичний процес травматичної ампутації, то він є досить зрозумілим. Тобто спочатку потрібно реанімувати та стабілізувати пацієнта, потрібно одразу вводити анальгетики чи, наприклад, антибіотики. Ideally, if there's the option to work with an orthopedic surgeon or a plastic surgeon who can have as much knowledge as possible about the future growth of the bone, to consider what would be the ideal residual limb length.
Важливо було б також пропрацювати із хірургом, бажано ортопедичним хірургом, який добре розуміється на рості кісток і як найкраще організувати цей процес, щоб забезпечити оптимальну довжину кукси. And certainly for youth, even after the amputation, there's a tremendous amount of monitoring for complications, looking for prostheses that fit as the youth grows older, and the possibility of additional surgical revisions over time. Якщо говорити про дітей, то, звичайно, що процес відновлення є дуже важливим. Потрібно доглядати за тією частиною кінцівки, яка залишилася, здійснювати моніторинг ускладнень, постійно підбирати правильні протези. Моніторинг, як я вже говорила, є дуже важливим. І потрібно слідкувати за тим, чи часом немає потреби у повторних хірургічних втручаннях. Next slide, please. So for youth who are experiencing a traumatic amputation, there's very significant psychosocial or emotional challenges that they'll experience. Ті діти, які зазнали травматичної ампутації, будуть потерпати від суттєвих психосоціальних або емоційних труднощів. So as with many experiences as trauma, the youth will experience initial feelings of disbelief, shock. Так само, як і з іншими травмами, на початкових етапах діти не зможуть навіть повірити в те, що це трапилося, вони будуть шоковані. Youth certainly feel a sense of grief for their lost limb, as well as worries about how this amputation may impact them in the future in terms of employment, social acceptance, and being able to participate in their life as fully as they were able to before the amputation. Звісно, що діти також можуть горювати за втраченою кінцівкою, і у них можуть з'явитися певні переживання щодо того, як ця ампутація попливає на їхнє майбутнє, зокрема в плані працевлаштування, соціального прийняття та участі у тих активностях, в яких вони могли брати участь до ампутації. The process of developing a healthy body image is certainly interrupted by an amputation experience, as can feelings of personal identity. So youth, for example, who see themselves as a football player, the initial perceived loss of this ability to play a sport can be very hard for people. Досвід ампутації зазвичай також перериває процес формування здорового сприйняття образу свого тіла, і можуть бути проблеми із особистою ідентичністю. Наприклад, якщо дитина бачить себе футболістом, а тут зазнає ампутації, то на початку їй може здаватися, що через ампутацію вона вже не зможе реалізувати цю частину своєї ідентичності. And all of these very significant emotional challenges or emotional changes are going on in the context of some very real, very important physical changes. І ми повинні пам'ятати про те, що всі ці психосоціальні та емоційні зміни відбуваються також паралельно із суттєвими фізичними змінами та труднощами. So as you can imagine, these youth are experiencing many types of pain. Напевно, ви можете собі уявити, що такі діти потерпають від суттєвого болю. So this includes pain from the amputation. It can include phantom limb pain that we'll discuss in a little bit, and then also pain related to adapting to a new prosthesis. Це може бути біль через ампутацію, це може бути фантомний біль у кінцівках, про який ми поговоримо трішечки пізніше, і це також може бути біль пов'язаний із протезуванням. These youth also have to go through a healing process that can be exhausting and require a lot of resting time. Таким дітям потрібно буде також пройти належний процес зцілення і загоєння після операції, а це може виснажувати і буде потребувати тривалих періодів відпочинку. For youth who will be using a prosthesis for their lower limb, and even for youth without, their need to sort of regain coordination, regain balance, as well as just learning how to use their body in a new way to accomplish tasks that they used to be able to do very easily. Якщо дитина буде мати протез на нижній кінцівці, то потрібно буде відновити координацію та баланс, та й, в принципі, дитині потрібно буде навчитися по-іншому, по-новому використовувати своє тіло і виконувати ті завдання, які вони з легкістю робили до ампутації.
So it's very easy to see, as you can see on the graphic demonstrated on this slide, that there's a host of professionals who need to be involved in helping with the rehabilitation process for youth who've experienced a traumatic amputation. Як ви бачите на тій невеличкій діаграмі у нижньому правому куті слайду, є цілий ряд фахівців, яких потрібно залучати до процесу реабілітації тих дітей, які зазнали травматичної ампутації. Next slide, please. Forward past the one we did. And the next one. Thank you. So in terms of what can be done to help youth and definitely help caregivers and parents as they go through this process, there's many positive steps that can be taken to help children. Хочу коротко поговорити про те, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти і самим дітям, які зазнали травматичної ампутації, і їхнім батькам чи опікунам, і позитив в тому, що є дуже багато кроків, які ми можемо для цього зробити. As I mentioned earlier, one of the biggest influences on how a youth or a teen is able to deal with their traumatic event and their traumatic amputation really has to do with how the people around them are able to manage their own emotions around the amputation. На початку своєї презентації я зазначала, що те, як дитина буде реагувати на ампутацію, значною мірою буде залежати від те, які емоції проявляють люди навколо неї. While at the same time, this is an extraordinarily awful and traumatic event for any parent or caregiver to have to go through to watch their child lose a limb. Звичайно, що це жахливий і травматичний досвід для будь-яких батьків чи опікунів, коли їм доводиться спостерігати за тим, як їхня дитина втрачає кінцівку. So certainly we want to support caregivers and encourage them to do whatever they can do to help themselves feel calm, to help themselves experience some peace and some relief. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб надати необхідну підтримку батькам та опікунам, щоб вони передусім допомагали собі, щоб вони якось вчилися себе заспокоювати і щоб вони могли віднайти якийсь внутрішній спокій та гармонію. So to the degree that it's possible, we really want to encourage parents to carve out a little bit of time several times in their day when they can just take a little break and calm down or do some deep breathing. Наскільки це можливо, ми повинні заохочувати батьків та опікунів виділяти час протягом дня на невеличкі перерви, просто час, щоб вони могли розслабитися і зробити глибоке дихання. We also want to make sure that to the degree that it's possible, we're able to connect other families together, especially as we move further down the process, making sure parents are able to visit websites or other supports where they can talk with other parents who've experienced something similar, and also to see models of how well children can do. Дуже важливо також налагоджувати контакти між батьками і з іншими батьками, які мають дітей із ампутованими кінцівками. Це буде особливо важливо на подальших етапах процесу реабілітації та відновлення, тобто, щоб батьки знали, на які веб-сторінки вони можуть зайти, на які платформи чи форуми вони можуть зайти, щоб поспілкуватися із іншими батьками і побачити успішні моделі справляння з цією ситуацією. Next slide, please. As we move into the recovery periods, starting by thinking about the immediate post-amputation period, there's some things that healthcare providers can do to help parents cope with this process as well. Якщо вже говорити безпосередньо про сам етап відновлення, який, по суті, починається одразу після ампутації, то є певні речі, які можуть зробити батьки за підтримки відповідних фахівців у сфері охорони здоров'я для того, щоб краще справитися з цією ситуацією. One important consideration, and certainly it's not always possible to meet this goal, is to give some consideration to the amputated limb when it's possible. Є один варіант, який можна запропонувати батькам, наприклад, розглянути можливість кремації ампутованої кінцівки, якщо це можливо. So when it is possible, many parents benefit and youth as well from being able to have the residual limb cremated and to be able to take their ashes, the ashes of that limb with them. But certainly that I can imagine in many situations that's not necessarily a possibility.
Якщо можливо, то інколи допомагає, якщо відбувається кремація ампутованої кінцівки, і потім дитина і батьки, відповідно, можуть забрати попіл з собою, хоча я розумію, що це не завжди можливо. Some youth and families benefit from writing goodbye letters to their missing limb. In general, techniques to validate the significance of what it's like to lose a piece of yourself or to lose a body part is very important. Деяким батькам та дітям також допомагає практика написання листа прощання з втраченою кінцівкою, і, в принципі, потрібно використовувати техніки валідування втрати частини тіла, тобто наскільки впливає або наскільки значення має втрата частини тіла, як нібито втрачаєш частину себе. One thing to consider too for healthcare professionals who are working with youth immediately after the amputation, there is some benefit to letting the parent view the completed amputation before the child wakes up from anesthesia. Якщо говорити про те, що ще може допомогти батькам, і це те, що може відбуватися за підтримки фахівців у сфері охорони здоров'я, то багатьом батькам допомагає, якщо вони побачать уже завершений процес ампутації до того, як дитина прокинеться після анестезії. Seeing the residual limb for the first time can be, a surprise for parents and youth. And if the parent had the opportunity to see it in advance, it can really help the parent not be as surprised when they see it the first time, which also can help the child manage any distress they may have. Коли батьки та діти бачать залишок кінцівки після ампутації вперше, для них це може бути свого роду шоком або несподіванкою. І, відповідно, якщо батьки це побачать до того, як прокинеться дитина, то це допоможе якось їм справитися з першопочатковим шоком чи якимись неконтрольованими реакціями, а це, в свою чергу, позитивно попливає потім на реакцію дитини. And as we'll discuss in a little bit, caring for the residual limb can also be very anxiety-provoking and painful for both youth and parents. So that is another thing that merits additional attention and support. І є ще один важливий аспект, про який ми поговоримо трішечки пізніше. Догляд за залишком кінцівки, тобто за куксою, може викликати тривогу і може бути болючим процесом як для дітей, так і для батьків, тому цьому також потрібно приділити належну увагу. Next slide, please. So during the recovery phase, some ways that parents and other people can support their child is to demonstrate that they're open to talking about the traumatic amputation and to encourage the expression of expressing emotions. Як батьки можуть допомогти та підтримати дітей на етапі відновлення? Передусім, вони повинні показати дитині, що вони відкриті до розмов про травматичну ампутацію, і важливо також заохочувати вираження емоцій з боку дитини. These youth definitely need support in knowing that they can talk about their amputation and also normalizing and validating their feelings that this is a big deal and this is very hard. Дуже важливо, щоб дитина відчувала, що вона може поговорити про ампутацію, важливо нормалізувати та валідувати її думки та почуття, тобто вона повинна мати можливість відкрито сказати, що так, це має велике значення і це справді складно. Youth, as with parents, are going to have a lot of questions, and some of these questions can be hard to answer. Діти в такій ситуації, звичайно, що будуть мати дуже багато запитань, і батькам не завжди буде просто дати відповіді на ці запитання. Parents are encouraged to provide sort of bite-sized pieces of information, answering specifically what the child asked, but not necessarily going into extensive other detail. І ми рекомендуємо батькам чітко і, по суті, відповідати на ті запитання, які вони чують від дітей, тобто, можливо, такими шматками надавати інформацію і не вдаватися в якісь деталі, які напряму не стосуються запитання. Maintaining a trusting relationship between caregiver and child or nursing staff and child is really, really important, not just to the care they're receiving right now, but to future visits with doctors. So being as honest as possible is very important. Тут дуже важливо також бути чесним та відвертим, тому що довірливі стосунки між опікуном та дитиною чи між медичними працівниками і дитиною є дуже важливими не лише на етапі безпосереднього отримання допомоги, але також для подальших обстежень з боку медичних працівників.
When possible, it's optimal for these youth to have the opportunities to engage in trauma-informed cognitive behavioral therapy, as well as receiving family support to help everybody make it through this difficult time. Якщо можливо, то варто також залучити дитину до травмоінформованої когнітивно-поведінкової терапії і потрібно також надавати підтримку сім'ї, щоб всі отримували необхідний їм супровід у цій непростій ситуації. And then as children develop regular sleep schedules and are able to advance in their recovery, to the degree that it's possible, keeping regular schedules and keeping regular expectations is very healthy for the child, especially when we're talking about sleep routines, because sleep can be so very impacted by trauma. В подальшому процесі відновлення дуже важливо, щоб дитина якомога швидше повернулася до звичного розпорядку дня та очікувань. І тут особливо важливими є режими сну, тому що ми знаємо, що якраз через травму у дітей та й в дорослих також можуть бути порушення сну. Slide, please. So during the recovery phase, wound care can be really challenging for everybody involved. На етапі відновлення догляд за ранами може бути складним завданням для усіх дотичних сторін. So as much as we can prepare children and families in advance, the better that they'll do when it comes to the time when they need to engage in wound care. Тому чим краще ми підготуємо дитину до цього процесу, тим легше їй буде, коли вже дійде справа до догляду за ранами. Teaching children how to do specialized breathing techniques. One I like to use is called snake breathing. So you hiss like a snake on your long, slow exhale. Doing flower and candle breathing. There's some wonderful tutorials available on YouTube that can help kids learn how to regulate their breathing in a way that's appealing to them. Тут важливо, наприклад, навчити дитину певним технікам дихання. Є одна вправа, яка мені дуже подобається, це так зване зміїне дихання, тобто коли ви шипите як змія, коли повільно видихаєте. Є також так зване квіткове та свічкове дихання. У YouTube є дуже багато відеороликів. Дуже важливо навчити дитину тим технікам дихання, які будуть їй комфортні. Additionally, identifying coping self-statements. Statements like I'm brave and I'm strong, I've been through hard things, I know how to do hard things. Those sorts of statements can help a child prepare themselves for a challenging time. Важливо також допомогти дитині підготувати копінгові самотвердження. Наприклад, я сильний, сильна, я хоробрий, хоробра, я пережила труднощі, я знаю, як справлятися із труднощами. Це однозначно допоможе дитині підготуватися до потенційних проблем. As much as possible, we also encourage the use of distraction techniques when a child needs to go through a dressing change or a different painful event. Наскільки це можливо, ми також заохочуємо вдаватися до технік відволікання, особливо коли дитина змушена адаптуватися до якоїсь нової зміни або терпіти біль. Whenever possible, it's really ideal to model and rehearse the dressing change procedure in advance of actually doing it, so the child can understand the sequence of steps and know what their role will be, how long it might take. All of those sorts of things are really important for helping youth feel prepared for their initial dressing changes. Ми також рекомендуємо моделювати і відпрацьовувати процедуру зміни пов'язки, тобто заздалегідь це робити, щоб підготувати дитину, і відповідно, коли вже буде відбуватися сам процес, дитина буде до цього готова. Comfort positioning is something I'll discuss on the next slide or two, but also looking at pain management options in advance of dressing changes can be helpful to make it go as smoothly as possible. Some youth benefit from a little medication before their dressing change happens to make it more tolerable. Комфортне положення – це те, про що я детальніше поговорю буквально через кілька слайдів, і потрібно також розглянути варіанти зменшення болю до зміни пов'язки. Деяким дітям допомагають ті чи інші знеболювальні, і це, відповідно, потім полегшує саму процедуру зміни пов'язки. As with many things, we want to give youth as much control as they're able to have. We also want to be careful not to engage in some of the techniques that we know actually promote distress in children. Так само, як і з багатьма іншими речима, дуже важливо надавати дітям відчуття контролю, коли це можливо, але потрібно також уникати
тих речей, які можуть навпаки призвести до ще більшого дистресу та тривоги у дітей. While certainly it's heartbreaking to watch a child go through pain, and it's our natural inclination as parents to apologize, tell the child we're so sorry they have to go through this, this is actually a technique that we know actually promotes distress. So we really want to be careful about apologizing and instead make sure we're encouraging coping mechanisms and the use of positive self-statements, distraction, deep breathing, those sorts of things that we know really do help children cope through painful medical experiences. Звичайно, батькам дуже складно спостерігати за тим, як їхня дитина переживає біль, і, напевно, є така природна тенденція вибачатися, перепрошувати, але ми знаємо, що це навпаки ще підвищує рівень дистресу та тривоги у дитини, натомість потрібно просто заохочувати використання механізмів копінгу, тобто допомагати дитині із відповідним диханням, копінговими самотвердженнями, стратегіями відволікання, тому що це те, що може допомогти дитині справитися з цією ситуацією. As soon as the procedure is completed, we want to do what we can to help a child return back to emotional baseline. So that can be including using art, child-led play, therapeutic listening, cuddling, whatever it takes to help the child feel okay again and safe again. Як тільки закінчилася процедура зміни пов'язки, потрібно допомогти дитині повернутися до вихідного емоційного рівня. Для цього можна використовувати мистецтво чи якесь малювання, керовану дитиною гру, терапевтичне слухання, обійми і так далі. Next slide, please. So I have a little bit of information here about how to do comfort holds and positioning. And there's also a link to a website at the end of the presentation that can show you more information about comfort holds. На цьому слайді ви бачите інформацію про те, як краще тримати чи в якому положенні краще проводити, скажімо, процедуру зміни пов'язки. І на останніх слайдах презентації є посилання на корисні ресурси, там ви можете знайти ще детальнішу інформацію. There's a lot of research that supports the benefits of a parent being able to hold a child through the procedure. It can be very comforting for them. It can be the safest way to do it sometimes. And it can also just help children who are really struggling managing their distress when they need to have a dressing change or a procedure performed. Є дуже багато досліджень, які свідчать про те, що під час процедури зміни пов'язки чи будь-яких інших схожих процедур дуже допомагає, коли хтось із батьків тримає дитину, це допомагає дитині заспокоїтися. Це також вважається найбезпечнішим способом проведення такої процедури. Ну і, в принципі, для багатьох дітей це просто засіб зменшення дистресу та тривоги. Next slide, please. As we move further along in the recovery pain, it's important that we talk about phantom limb pain. Phantom limb pain is pain that is felt in part of the body that has already been amputated. Коли ми говоримо далі про процес відновлення, то важливо також пам'ятати про фантомний біль у кінцівках. Це відчуття болю в тій ділянці тіла, яку вже ампутували. Phantom limb pain is often described as feeling like an itch, a burning sensation, an electrical or tingling sensation, or even an urge to move or position the missing limb in a way that they're no longer able to because the limb is no longer there. Дуже часто фантомний біль у кінцівках описують як свербіння або пекуче відчуття, чи таке відчуття, ніби тебе пронизує струм, ніби тебе хтось лоскоче, або навіть бажання перемістити цю частину кінцівки, хоча насправді її вже немає. In children, phantom limb pain often resolves within the first year, and there's quite a range of research saying, how often we find it in pediatric traumatic amputations. The range was anywhere from 12 to 83%, but I saw other research that says it's 100%. Either way, it's certainly something that merits consideration. Якщо говорити про фантомний біль у кінцівках у дітей, то зазвичай він проходить протягом 1 року, і є дуже багато досліджень, які намагаються дослідити поширеність цього фантомного болю у кінцівках при травматичній ампутації у дітей. І цифри дуже різняться від 12 до 83%, хоча я бачила навіть дослідження, де ця цифра становить 100%. Але у будь-якому випадку фантомний біль у кінцівках – це те питання, яке ми повинні врахувати. The pain tends to be worse in the evening and does start shortly after the amputation.
Такий фантомний біль у кінцівках зазвичай погіршується ввечері і починається майже одразу після ампутації. And there's some interesting gender differences that have been revealed in the study of phantom limb pain. One being that males are more likely to have physical triggers to their phantom pain, such as, walking by and bumping something that their arm would have bumped if it was already there, different things like that. Whereas females are more likely to have psychosocial triggers. So, for example, seeing a certain situation, entering a certain social situation, feeling more uncomfortable, that can be more likely to trigger phantom pain for females. Дослідження також показують, що є певні цікаві гендерні відмінності, коли ми говоримо про фантомний біль у кінцівках. Наприклад, хлопчики більше все-таки реагують на фізичні тригери. Тобто, наприклад, вони проходять повз якусь перешкоду, і у них фантомний біль викликає той факт, що вони би мали вдаритися тією кінцівкою, якої у них вже немає, об цю перешкоду. А дівчатка більше реагують на психосоціальні тригери. Наприклад, коли вони опиняються у певній соціальній ситуації, або коли вони відчувають себе некомфортно. І саме це викликає у них фантомний біль. Next slide, please. In terms of ways to treat phantom limb pain, there is medication that has been shown to be very helpful. There's another technique that is also gained support, and that's using mirror box therapy. And that's typically done in conjunction with other forms of physical therapy. But some people can also do it at home. And it's a way of sort of tricking the brain into feeling like the limb is complete. And I don't know exactly the reasoning behind it or how it works, but it can be quite effective for many people. Якщо говорити про лікування фантомного болю у кінцівках, то є кілька різних підходів, які можемо використовувати. Є ліки, які довели свою ефективність. Є також так звана терапія дзеркальної коробки. Її можна поєднувати із іншими видами фізичної терапії, її можна навіть використовувати вдома. Це, по суті, спосіб побачити або візуалізувати свою ампутовану кінцівку, так ніби вона знову повноцінна. Я до кінця не знаю, як це працює, і також не знаю, яка аргументація лежить в основі ефективності цієї терапії. We also know that psychotherapy, as well as learning meditation techniques and mindfulness techniques, which are helpful for many types of pain management, can also be helpful in getting through phantom limb pain. Ми також знаємо, що допомагає психотерапія, техніки медитації і mindfulness – це те, що допомагає справитися із будь-яким болем, і, зокрема, із фантомним болем у кінцівках. Having parents and even youth themselves learning how to massage the residual limb can be helpful too in desensitizing that part of the body to touch, and also in reducing phantom limb pain. So that's something we definitely want. As soon as the skin is healed enough, we definitely want to encourage parents and youth themselves to massage that part of their body, their residual limb. Важливо також навчити як батьків, так і самих дітей масажувати куксу, тобто залишок тієї кінцівки, яку ампутували. Це важливо для того, щоб зменшити чутливість цієї ділянки і позбутися фантомного болю. Ну, звичайно, що це стане можливо лише після того, як вже шкіра загоїться, сама рана загоїться, але цей навик може бути дуже важливим. We also know that wearing a prosthesis and using a residual limb shrinker, which is a very elastic sort of sock type device that's put over a residual limb, that can also be helpful in managing phantom limb pain. Ми також знаємо, що носіння протеза та різноманітних компресійних засобів, наприклад, компресійних панчох, може допомогти із фантомним болем у кінцівках. Next slide, please. As youth continue to move through the recovery phase, an important and long task for these youth is learning how to promote body acceptance. На подальших етапах відновлення є ще одне непросте і тривале завдання. Дуже важливо допомогти дітям навчитися сприймати себе і своє тіло. As I mentioned earlier, one of the most psychologically troubling features of having a limb difference or an amputation really has to do with how people are treated by others. So it's very natural for other people to look or be curious about somebody who's missing a limb, and helping youth to interpret that as neutral
versus a negative, frame it in a neutral way, can be really critical to learning how to tolerate some of that unwanted attention. Я на початку презентації говорила про те, що одним із найскладніших психосоціальних впливів ампутації чи різниці кінцівок є те, як інші люди на це реагують. Тобто лише природно, що люди будуть дивитися, вони будуть проявляти якусь цікавість чи допитливість до тієї кінцівки, якої немає. І важливо навчити дитину сприймати це як щось нейтральне, а не негативне. Це допоможе дитині потім справитися із небажаною увагою до ампутації. And this is something really where medical care providers, including therapists and medical doctors and parents, really do best when they can both kind of model a similar response, so that the youth can hear from multiple parties about what's the best way to respond to this type of a situation. І тут дуже важливою є якраз узгоджена позиція і моделювання з боку батьків, фахівців у сфері охорони здоров'я, лікарів і так далі, тобто, щоб вони плюс-мінус однаково або якось узгоджено моделювали потенційну реакцію дитини на ось таку увагу, щоб дитина знала, як правильно себе вести у такій ситуації. So, parents can help their youth by talking about how, other people are curious, but really important is parents first need to be able to model a response so that when they notice other people looking at their child, they can start by modeling how to respond to others so the child can learn in an adaptive way as well. Батьки повинні пояснювати дітям, що так, інші люди будуть проявляти цікавість, але тут дуже важливо також, щоб самі батьки моделювали реакцію для дитини. Тобто, коли вони бачать, що інші люди звертають увагу на ампутацію їхньої дитини, щоб вони моделювали, якою потенційно може бути відповідь, і завдяки цьому, яка дитина також буде вчитися. So teaching the child to have a brief, fact-based response, I lost my limb in the war, and not necessarily feel that they have to elaborate more than that, or even, choose times when they don't answer at all can be important as well. Тут важливо навчити дитину коротким фактажним відповідям, наприклад, що дитина може просто відповісти «я втратив чи втратила кінцівку внаслідок війни» і не вдаватися в деталі. Або інколи, можливо, навіть більш доречно взагалі ніяк не реагувати, не відповідати. Parents can really help to protect their child if they notice other parents or other kids making comments that are very hard for their child to hear or are just really not helpful, comments. People can make, unfortunately, some not very thoughtful comments around people with limb differences. People will even say things like, "Oh my gosh, I would die if that was me," or different things like that. "Your life must be so horrible." We definitely want to shut down those comments very swiftly. Батьки також можуть допомогти захистити свою дитину від образливих чи, можливо, просто непомічних коментарів з боку інших людей, тому що люди не завжди вдумливо реагують на ампутацію чи різницю кінцівок. Наприклад, вони можуть сказати щось на кшталт «я би померла на твоєму місці» чи «напевно, в тебе просто жахливе життя». Тому дуже важливо якомога швидше просто присікти ось такі відгуки чи коментарі від інших. A very significant part of having a limb difference is that feeling of being different, being alone, being the only one who has that limb difference. And that's where identifying role models, other family members, organizations, where a child can see somebody who looks like them doing well in their life is very, very important. Значна частина досвіду ампутації – це також оце відчуття, що я наодинці, що я сама, більше таких людей немає, і тому тут дуже важливо знайти якісь рольові моделі інших членів сім'ї, організації, можливо, навіть показувати якісь відео для того, щоб показати інших людей з ампутаціями, які успішно справляються у житті. Це надзвичайно важливо для дитини. While the internet is certainly a mixed bag, I think the opportunity for youth to be able to see other people like them, especially as adults, doing very, very well, talking about what it's been like for them is very helpful. Я прекрасно розумію, що в інтернеті можна знайти все, що завгодно, але мені все-таки здається, що дітям буде дуже корисно побачити інших людей, які опинилися в схожій ситуації, зокрема їх уже в дорослому віці, коли вони розкажуть, що вони можуть робити, незважаючи на ампутовані кінцівки, коли вони діляться своїм досвідом. Це дуже важливо. As much as possible, helping the child remember that
they're going to have different feelings at different times of their lives, and all of that is okay. They're in for a very, very long marathon. This won't just be a short period of adjustment, but their feelings will change and improve over time. Важливо також нагадувати дитині про те, що вони будуть переживати різноманітні емоційні реакції протягом життя, тому що це марафон, а не спринти, і що ці емоції будуть змінюватися з часом, але з часом вони також будуть проходити і пом'якшуватися. Next slide, please. As we proceed to work with youth, with amputations, it's very important to administer regular screenings to look for PTSD, depression, and suicidal ideation. В рамках подальшої роботи із дітьми потрібно також проводити регулярний скринінг на предмет ПТСР, депресії чи суїцидальних думок, наприклад. Towards the end of this presentation, I have a link for some screening tools that have been translated that are empirically validated, very high quality tools that you can use to screen for these things when you're working with or seeing patients. And I really encourage, especially around suicidal ideation, it's amazing what you don't know unless you ask. And asking won't necessarily promote worse depression, worse PTSD, or increase suicidal ideation, but it will certainly help save a life at times. Наприкінці презентації є слайд із посиланнями на корисні ресурси, і там якраз є посилання, за яким ви зможете знайти величезну кількість валідованих, високоякісних скринінгових інструментів, і хочу вас все-таки заохотити їх використовувати, тому що просто неймовірно, чого ми не знаємо, якщо не запитаємо, особливо коли йдеться, наприклад, про суїцидальні думки. Не думайте, що якщо ви запитаєте, то це усугубить симптоми ПТСР чи депресії, чи навіть суїцидальних думок, але завдяки цьому ви зможете врятувати життя. As I mentioned before, some of these youth will need revision surgeries over time as their body grows and changes. So that's certainly going to be something to pay attention to. A lot of youth really struggle with anxiety as part of their surgery. So for youth who may need revisions, working intensively with somebody on procedural anxiety, especially anxiety around surgery, can make a world of difference in helping the surgery be successful. Я вже раніше зазначала, що багатьом із цих дітей будуть потрібні повторні операції, тому що вони будуть продовжувати рости, їх організм буде продовжувати змінюватися. І у багатьох дітей операції викликають високий рівень тривоги. І тому, якщо ви знаєте, що потенційно може бути потреба в повторних операціях, потрібно заздалегідь підготувати до цього дитину і допомогти їй справитися з цією процедурною тривогою. Це буде мати величезний вплив на успіх самої операції. Ways to promote healthy body image and peer relations can include helping your child find and participate in activities, clubs, social groups, and other ways where they can feel proud of what their body can do and build protective, strong social relationships. Дуже важливо також підтримувати дитину у процесі формування позитивного образу свого тіла, прийняти своє нове тіло. І тут важливо допомогти дитині знайти такі активності, клуби, соціальні групи, де дитина буде пишатися своїми можливостями і тим, що вона може робити, незважаючи на ампутацію. І також важливо, щоб дитина могла будувати здорові, захисні, довірливі стосунки з однолітками. And then another really important thing to emphasize to your child, because this is just the truth, is that every single person has a difference. Every single person has something about them that they feel unique or different, and not always in a way that makes them feel good. So helping children learn that their experience, while it's more obvious to other people, is actually something to a degree that everybody has. Ну і є ще один важливий аспект, на якому потрібно наголошувати. Все-таки ми всі різні. Тобто у кожної дитини, у кожної людини є якась своя особливість, яка, можливо, є якоюсь унікальною або не характерною для інших людей, і це не завжди щось, що позитивно сприймається цією людиною. Тому потрібно просто говорити дитині, що хоча, можливо, їхні ампутовані кінцівки більше привертають увагу, тому що це щось таке більш видиме, більш очевидне, але насправді це характерно для багатьох людей. Next slide, please. Certainly, we want to continue to watch for changes in children's mood, behavior, and sleep. And this is something we really want to encourage parents to monitor to the degree that they can.
I mentioned earlier about using validated tools to look for some of these concerns. Дуже важливо спостерігати за змінами настрою, поведінку та сну дітей. Це може бути дуже важлива інформація як для батьків, так і для фахівців у сфері охорони здоров'я. Я вже раніше згадувала про важливість використання валідованих інструментів. Parents are in a unique role, parents and caregivers, to help youth with traumatic amputations develop a narrative around their story that can be positively framed. Насправді, батьки та опікуни перебувають в унікальній ситуації, тому що вони можуть допомогти дитині напрацювати позитивний наратив щодо її травматичної ампутації. So we really want to focus on the bravery that these children have demonstrated, and acknowledging that you can be deathly afraid while being brave at the same time. В рамках цього наративу потрібно зосередитися на хоробрості дитини і потрібно наголошувати на тому, що можна боятися, але при цьому все одно проявляти неймовірну сміливість. We want to acknowledge areas of success, even if they're very small areas of success, they're important. So for example, acknowledging as the child has gone through their dressing changes, how they're able to tolerate their own distress and managing their pain so much better by the end of the process than by the beginning of the process. So acknowledging these areas of success can help a child sort of build back their confidence. Дуже важливо визначати сфери і визнавати сфери успіху, навіть якщо це щось незначне. Наприклад, якщо закінчився процес зміни пов'язки, ви можете похвалити дитину і сказати, що яка вона молодець, що вона вже набагато краще справляється із стресом, із дискомфортом чи із болем, набагато краще, ніж, скажімо, на початку цього процесу. Якщо ви будете визнавати ось такі невеличкі успіхи та досягнення дитини, то це допоможе дитині відновити втрачену впевненість. As I mentioned before, it's important to teach youth about how adaptive and how unique every single human being is. If you really explore, how people have adapted to challenges, it is absolutely amazing what humans are able to do. So teaching children about how humans are adaptive can be helpful as well. Дуже важливо також розказувати дитині про адаптивну та унікальну природу всіх людей. В принципі, якщо ми подивимося на те, як люди справляються із труднощами, як вони пристосовуються до якихось змін у своєму житті, то це просто неймовірно і потрібно якраз навчати дитині тому, наскільки люди є адаптивними створіннями. Helping, at the right time and for the right child, the use of humor, especially for them to be able to use when they're integrating with other peers, can be extremely helpful. Ну і коли це доречно, і також це буде значною мірою залежати від дитини, варто використовувати гумор, особливо в рамках інтеграції із однолітками. And that, of course, we want to emphasize to the child that they are still the exact same person they were before the amputation, and that the features that we love about the child and cherish about the child and the features that are special about them are the same features that are still present. Ну і важливо також наголосити дитині, що вона така сама, як і до ампутації, і що всі ті риси, які ми любимо в ній, які були присутні і до ампутації, залишаються незмінними, і ми все ще продовжуємо її за це любити. Next slide, please. So one thing that can be critically important for success is access to appropriate rehabilitative care. Критичним фактором успіху може бути доступ до належної допомоги. And that's certainly complicated right now in the Ukraine, and that will be something to continue to consider in the future. Я прекрасно розумію, що з цим зараз складно в Україні, але це те, над чим потрібно постійно працювати, зокрема, в майбутньому. As I mentioned before, providing reassurance to youth can be very helpful, as well as identifying additional models of success. As we can see here in these pictures, these are young people who are clearly happy and enjoying themselves, all with different types of amputations. Дуже важливо запевняти дитину, що все буде добре, тобто давати певну впевненість у майбутньому і пропонуйте якісь моделі успіху. Наприклад, на цих світлинах ви бачите підлітків, молодих людей, які мають різні форми ампутації, але при цьому вони щасливі і успішні. Next slide, please.
In talking about prostheses, not all youth benefit from prostheses, especially upper limb amputations. Sometimes prostheses for upper limbs can be more of a hindrance than a help. Кілька слів про протези. Насправді не всім дітям підійдуть протези, особливо коли йдеться про ампутацію верхніх кінцівок. В таких випадках протези можуть бути перешкодою, а не допомогою. Prostheses can serve two purposes. One is for increased mobility and ability to do things that they might not be able to do without the prosthesis, and the other can be for cosmetic purposes. Протези можуть мати два призначення. Вони можуть використовуватися як засіб пересування або можливість робити ті речі, які інакше людина не зможе робити, або протез також може більше слугувати косметичним засобом. Prostheses are typically something that's considered about 6 to 8 weeks after the amputation, after some of the initial healing has been completed. Протезування, як правило, починається десь 6-8 тижнів після ампутації, тобто після завершення початкового процесу загоєння. Helping youth successfully wear their prostheses, especially for younger children, is definitely something that requires an entire team effort. Потрібно навчити дитину правильно носити протез, і коли йдеться про дітей раннього віку, то зазвичай для цього потрібна ціла команда фахівців. We know, for example, for younger children, if the parent is on board and regularly puts the prosthesis on the child and encourages them to wear it, especially during those first few months, that makes a huge difference to the success rate and the acceptance of the prosthesis. So having parents really on board and really in a position where they're able to help their child wear the prosthesis can make a tremendous difference. Наприклад, ми знаємо, що якщо батьки від самого початку цього процесу активно залучені, тобто вони регулярно допомагають дитині одягнути протез, вчать дитину, як його правильно носити, це може бути визначальним чинником успіху у майбутньому, тобто наскільки дитина буде носити цей протез у майбутньому і буде його приймати. Тому дуже важливо тут від самого початку цього процесу залучати батьків. And it's very different, again, with youth versus adults who are facing traumatic amputations, because youth are continuing to grow. They will continue to need different prostheses or prosthetic devices as they age. І тут також є суттєва відмінність між дорослими та дітьми, які зазнали травматичної ампутації, тому що діти продовжують рости, і, відповідно, протягом свого розвитку їм потрібні будуть різні протези. So we know, for example, depending on the age of amputation, youth will typically need somewhere between 6 to up to 22 different prostheses as they age into adulthood. Наприклад, ми знаємо, що залежно від того віку, коли дитина зазнала ампутації, їй може знадобитися від 6 до 22 різних протезів, поки нарешті вже не виросте і не сформується організм. And of course, you know, considering this is something that does have some long-term costs and very significant, you know, requirements for family and youth to be able to wear and access these prostheses, which can be complicated, especially right now. Ну і є ще один важливий чинник, який потрібно враховувати, це те, що протезування це передбачає довгострокові витрати і передбачає також відповідну участь і зусилля з боку батьків, дітей та опікунів. Next slide, please. So returning to our Yana, so there's some really exciting and positive updates. So Yana and her whole family, her mother and her brother, were transferred to San Diego, California, to start their intensive course of rehabilitation, as well as their courses of receiving prostheses, to be able to start to be able to move independently again. Хочу повернутися до історії Яни та її сім'ї. Насправді у мене є дуже позитивні новини. Зараз вони вже знаходяться в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, для того, щоб почати інтенсивний і тривалий курс реабілітації, ну і також протезування, щоб вони знову могли повноцінно пересуватися. So while Yana's mother will only need one prosthesis and will likely to be able to do well with the one that she receives, as a young growing girl, Yana will continue to require a new prosthesis just about every year.
Якщо говорити про маму Яни, то там ситуація, звичайно, що простіше, їй потрібен лише один протез, і я думаю, що там проблем не буде, враховуючи те, що вона вже доросла сформована жінка, а от Яна, оскільки вона все ще росте, вона буде потребувати іншого протезу майже кожного року. I think it's really positive to note that even with a double amputation, the prognosis for Yana is very positive. The medical staff working with her both note that they believe that she'll be able to do everything that she would want to do, but also, and very importantly, that her mother and Yana are very strong and very positive. And I think this is an extremely critical part of being able to be successful with a traumatic amputation. Тут важливо також зауважити, що незважаючи на двосторонню ампутацію у Яни, для неї дуже позитивний прогноз, і ті медичні фахівці, які з нею працюють, кажуть, що вона зможе робити всі ті речі, які вона хоче, які роблять інші діти. Ну і в принципі вони зазначають, що і Яна, і її мама є дуже сильними та позитивними особистостями, а це важливий чинник успіху у такому процесі. I think a very telling statement is the one that Yana is quoted as having made, that her goal is to be able to get those feet on and go swimming in the ocean. And I think that's a beautiful goal for her. Свідченням цього є одна фраза, яку сказала Яна. Вона сказала, що її ціль наразі – це просто стати на ноги і піти купатися в океані. Мені здається, що це дуже красива і гарно сформульована ціль. Next slide, please. Let's see. Okay. So recently I learned that there's a, which is very exciting, and you all may know much more about it than I do currently. My understanding is that there's a future plan for a rehabilitation center in Lviv. Якщо говорити про майбутню допомогу в Україні, то наскільки я знаю, і можливо ви володієте більшою інформацією, зараз є план будівництва національного реабілітаційного центру у Львові. And while this is certainly not readily available, the option for youth to be able to receive their surgeries in the Ukraine, including the revision surgeries that youth will need, access to prosthetics that are made in the Ukraine, as well as access to the full team of physical as well as psychological rehabilitation will be something that's very, very needed in the future and very important for these youth and adults to have access to. І хоча наразі такого центру немає в Україні, але це те, що буде дуже важливо в майбутньому і для дітей, і для дорослих, тобто, щоб вони могли проходити відповідні операції в Україні, зокрема, якщо буде потреба в повторних операціях протезування, і щоб також могли працювати із мультидисциплінарною командою фахівців, зокрема, все, що стосується фізичної і психологічної реабілітації. Next slide, please. So I wanted to share a couple of resources that may be helpful. The first two resources on this page are specific to amputations, a great resource for parents and everybody to learn a little bit about amputations. Хочу показати кілька корисних ресурсів. На цьому слайді ви бачите посилання на ресурси, які стосуються саме ампутації. Це буде дуже корисна інформація, зокрема для батьків та опікунів. Below that, we have a link for a website that talks about comfort holds, which are something that are really important to consider and can be helpful, certainly not just for amputation care, but these holds can be helpful for children who have to go through a broad range of procedures and feel safer with their parents' arms around them and are safer with their parents' arms around them. Друге посилання на слайді – це посилання на веб-сторінку, де ви зможете знайти детальну інформацію про заспокійливе тримання або положення дитини під час різноманітних процедур. Це стосується не лише процедур, пов'язаних із ампутацією, а будь-яких інших процедур. Тобто це, напевно, найбезпечніший спосіб, коли дитина все-таки знаходиться в обіймах або в руках батька чи опікуна. Next slide, please. And on this final slide, we have some additional resources that can be helpful. Let's see, the first two slides has some good resources on, I think they both actually have some resources on validated measurement tools, psychological measurement tools for PTSD, depression, other concerns that have been validated and translated into Ukrainian.
На цьому останньому слайді ви бачите україномовні ресурси, зокрема, якщо не помиляюся, перші два посилання – це якраз посилання на якісні, валідовані інструменти скринінгу, зокрема на предмет ПТСР, депресії та інших психологічних проблем. And then the second two slides also have some Ukrainian language resources that may be helpful to parents or youth themselves who are going through these really traumatic events. Два останні посилання – це також україномовні ресурси, де є досить багато цінної інформації як для батьків, так і для дітей, які переживають цей травматичний досвід. That is my last slide, but I'd like to be open to any questions that people may have. Це вже останній слайд, що стосується самої презентації, але я з радістю відповім на будь-які запитання, які є в учасників. Catherine, great job. I just want to mention one thing. This is Bob. Oh, you might remind everyone that Linda presented a webinar on screening for trauma in primary care just a week ago. Oh, great. Okay. And reviewed a screening tool called the CATS, which is available in Ukrainian, which you may be familiar with. Yeah. But I think it's worth reminding the audience that webinar would have been archived, and so that detailed information on screening in primary care. And she's also going to do another webinar at the end of the month on trauma-focused CBT. I think those will dovetail really nicely. Yeah, yes, thank you. Вітаю, учасники, це Роберт. Я просто хочу нагадати всім учасникам, що буквально минулого тижня Ліда провела вебінар на тему скринінгу на наявність травми у дітей, і вона якраз там детально представила скринінговий інструмент, який називається CATS. Тому, якщо комусь цікаво, ви можете просто переглянути цей вебінар і більше про це дізнатися. І наприкінці цього місяця буде ще один вебінар від Лінди на тему травмофокусованої когнітивно-поведінкової терапії. Просто хотів зробити таку ремарку. Ми дивимося на запитання, але наразі від наших учасників нема запитань, є лише слова подяки для Катерин. I do not see any questions from the participants at this point, but there are multiple words of gratitude. Thank you. And I still plan to, my time got short because we got COVID. I'm going to still put together some handouts that we can have translated so it's something that you can have more readily available to you without having to go through a printout or anything else of the lecture, specifically looking at ways to support parents. Насправді просто я планувала дещо зробити, але через ковід не змогла це зробити. Я ще підготую роздаткові матеріали, які ми потім перекладемо українською мовою, і це буде для вас просто корисна інформація, зокрема щодо того, як ми можемо підтримати батьків. Так, я думаю, що я так ще раз погляну, чи у нас немає запитань. Запитань немає, є слова подяки за щире ділення досвідом, прикладами. Для учасників це дуже корисно. Still no questions, but once again, a lot of words of gratitude. Thank you for your willingness to share your knowledge. It's been very instructive and valuable to all the participants. I'm glad to hear that. Please encourage people to reach out if they have questions in the future. Мені дуже приємно це чути. Дякую за ваші слова подяки. І якщо у вас будуть виникати в майбутньому якісь запитання, будь ласка, пишіть, контактуйте. Так, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати цей гарний вебінар про дуже важливу тему, яка пов'язана з війною, яка є в Україні. В Україні. Дуже дякуємо вам, Катерин, дуже дякуємо Олю за гарний переклад. І сподіваємося до нових зустрічей і до наступних гарних вебінарів і гарної співпраці. Дякую. At this we will call it a day. We can wrap up this webinar on a very important topic for Ukraine in the context of the war. So thank you very much, Catherine. And we hope to see everyone, all the participants at our next events. Wonderful. Thank you so much. Дякую. Дякую за увагу.